Na halló, ugye múlt héten volt a pitbike-ot elhozós videó, aztán úgy gondoltam, hogy akkor ezen a héten meg elmegyünk egyet vele, kipróbáljuk. Most elméletileg üzemképes, már múltkor mentem vele egy kisebb karikát, de most úgy gondoltam, hogy menjünk egy nagyobbat, kimenjünk az erdőbe ide a környékre, aztán túrázgatunk vele egyet. Igazából induljunk is el szerintem. Met the cow, putting niggas back in ICU.
lifted, true. You can bring your whack ass crew. I got connection. I get that ass stuck like glue. No question. I'll be coming down and shit. Yo, I get rugged as a motherfucking carpet. And niggas love it. Not in the physical form, but in the mental. I spark and these cells get warm. I'm not a gentle man, I'm a method man. Maybe accepted, utmost respected. Assume the position. Stop, look, and listen. I spit on your grave, then I grab my Charles Dickens. Welcome Bitch. to my center. Honey feeling deep in their placenta. Cold as the pole in the winter. Far from the inventor. Well, I got this rap shit sold, and when my back I'm loads, I'm guaranteed another video. Ready to die while I act that way. Hot loop, left wall, loop, the faggot took the back way. So instead of making hoes suck my dick up, I used to do stick up, cause hoes is irritating like the hiccups. Excuse me, flows just roll through me. Like trees to branches, cliffs to avalanches. It's the praying mantis, deep like the mind of Farrakhan. A motherfucking rap phenomenon. Plus, I got more Glocks and text than you. I make it hot. Niggas won't even stand next to you. Nigga touch me, they rather bust me 3 times in the head. Or motherfucker's dead. You thought so? Fuck the world, don't ask me for shit. And everything you get, you got to work hard for it. Honey, shake your hips. Get them style. And niggas pack the clip. Keep on. Fuck the world, don't ask me for shit. Everything you get, you got to work hard for it. Honey, shake the hips. Get them style. And niggas pack the clip. Keep on. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic Molly Mall. I let my tape drop till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? The hard, you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Easter Raw G, Brucey B, Dick Capri. Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call the crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, nigga. Ricky Smalls is the only the real can relate. Yeah. Represent. The Brooklyn way. Ricky Smalls is the only the real can relate. Represent. I made the change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. And I'm far from cheap. I smoke with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me busy. Girls used to diss me. Now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing gats and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dope for weeks. Sold out seats to hear Biggie Smalls speak. Living life without fear. Put 5 carats in my baby girl ear. Misunderstood, and it's still all good, And if you don't know, now you know, nigga. Ricky Smalls is the only the real can relate. Yeah. Represent. It's the Brooklyn way. Ricky Smalls is the only the real can relate. Represent. It's the Brooklyn way. Super Nintendo, Sega Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green, leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my account every flat. And my whole crew's lounging. Celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one-room set. Now my mom gets to act with me on the back. And she loves to show me off, of course. Smiles every
must miss us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right, I like the life I live. Cause I make the record of the positive and song. And if you don't know, now you know. Na. Okay. Az a probléma, hogy a kuplung, ha behúzom, nem húzza vissza. Van egy ilyen rugós szar itt, ami szerintem el van gyengülve, és azért balfaszkodok itt, nem tudok kuplungolni. Most már csak azért is feljövök itt, basszeg. Aztán itt lejönni is jó lesz. Minek jöttem fel? Ez eldőlt. Na szóval, ez a probléma, hogy ha behúzom a kuplungot, utána nem megy vissza, nem húzza vissza, mert van egy ilyen rugó, ami visszahúzná a kuplungnak azt a karját, de szerintem el van öregedve, meg van nyúlva, és nem húzza vissza. Ezért megy most itt a szerencsétlenkedés, mert kuplung nélkül vagyok, és feljöttem egy hegy tetejére.
20 minutes later. Na hát, újabb történés. Elkezdett durrogni a dolog. Aztán sejtettem, hogy van egy újítás. És hát ez történt. Ez egy vadi új gyertya pipa. És vagy kapott itt valami találatot, vagy nem tudom. Hát talán még elvisz hazáig. Mondjuk érdekes, hogy a teteje tört el. Ez itt valami szigetelés, gondolom, a pipának. Na mindegy. Na hát egy egyszerű hotdog. Múrva bányába. Hát igazából ennyi lett volna most ez a videó. Kis motorozás, szenvedés. Hát, ja. Én nem megpróbálok hazaevickélni. Aztán, ha rendben hazajutok, akkor igazából akkor ennyi volt a videó. A hátsó lengés csillapítón kell majd még keményíteni, mert nem bír el engem rendesen, ez tuti kisebb ember használta. De szerencsére állítható a keménysége, szóval ezt csak betekerem, aztán jobb lesz. Aztán amúgy így ülő helyzetben így hideg van. Mert a motoron azért nem tudom, hogy amelyik őtök nem szokott motorozni, főleg nem ilyen terepmotorokkal, azért elég fárasztó ám ezt így tartani, így megmozgat rendesen, tehát konkrétan melegen volt menet közben. Még gondolkodtam is, hogy talán nem kellett volna pulcsit felvennem, így a kabát alá, mert rendesen dög melegen volt benne, leizzadtam. Viszont most, hogy így azért megálltam, már itt vagyok egy negyed órája, így azért már kicsit kezdek fázni, szóval összepakolom itt a dolgokat. Aztán, hogyha nem lesz különösebb esemény már itt, akkor igazából ez a videó ennyi volt. Hát, hogyha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, például a múltkori videón elég sok komment jött, örültem is. Találkozunk a jövő héten. Na, sziasztok!